There's a Swahili saying that goes like kutangulia sio kufika. And obviously, munaona the way the deputy president behaves. Our concern is that two great leaders of this country have expressed magnanimity. They decided after such an acrimonious electioneering process to come together for the purposes of unity. For the first time in Kenya, we are enjoying peace, tranquility. We're seeing unity being forged strongly, strong bond between politicians being created, great hope for the country. We're seeing prosperity. Alafu tunaona mtu mmoja ambaye anaamua kutangatanga tu and he has clear intentions. Nia yake tunajua. You know, he wants to destroy the goodwill amongst two great leaders of our country. So therefore, sisi hapa nyuma, we know where we want to get at as a country. We know what it takes. Na tumefanya yote haya, you know, personal sacrifice. Some of us could not sit on one table with other leaders. But now we are doing it only for the purpose of unity in our country. Na halafu pia, we are in 2018. Just 1 year after the general election. Sasa wewe unakimbia all over the place, kuleta division, trying to kuumiza wengine, to abuse others. How the hell do you call Raila Odinga a conman? How? Conmanship gani amekukoni? Wewe una nini ya kukoniwa kwanza? Unajua mtu anakoniwa ni ule mtu wako na kitu. So kitu gani ambaye nayo so that you are conned of something? Show us what you have got. Kama ni political strength, you cannot compare Raila's siasa with William Ruto. You can't. William Ruto tuko sisi hapa hivi level hii. Na nyinyi mtaona ile vumbi ambayo tutamweka. Sasa hiyo acha atangatanga, lakini time ikifika vumbi ambayo ataona hajawahi ona before. Sisi sio wale watu wengine wa zamani. Kwamba unaenda and you think because you hold a position of power na uko na mapeni machache, unaweza kuita watu na patia kama vile unapatanga kuku. We are different breed of politicians. So let him be aware kwamba tunaangalia ya tangetange, lakini heshima ni bure. Heshima haiyuzwangi. Heshima ni bure. Kama hajiheshimu hatuheshimika. Akiheshimu watu ataheshimika, because we have learned from the actions of Raila Odinga and Uhuru Kenyatta. People can disagree. Wanaweza, pursue a different path, but eventually for the purpose of the country they come together. Lakini mtu kama huyu anasema sijui nini, he's preparing. May I know he's going around the country preparing a platform in a case where we're going for a referendum or constitutional amendments, anatengeneza timu yake ya kuoppose. That we know. Na sisi tunamwambia ajipange, kwa sababu kama ni katiba kubadilishwa haina budi, and the beauty is that the process cannot belong to an individual. And you don't need his permission. You know? And you don't need anybody's permission. You know very well, at a way where you can initiate a process of a constitutional amendment. You can want to have a referendum in a country to address issues that affect the lives of the people. Sasa yeye anafikiri kwamba hakuna hiyo, kwani ni yako. Do we need any permission from anyone to address issues that affect the lives of our people? We do not. So let them be aware, tunajipanga. Kama wao wanaona kutembea ni kujipanga, sisi tunajipanga kikweli kweli. And the machinery that shall be unleashed going forward, itamshangaza acha ongee tu na hawa watu wengine. Alafu unajua, the beauty about, and I've always expressed the confidence that I have with my party leader. He thought it wise that yeye na President Uhuru Kenyatta wakae. Without involving anybody, they sat, addressed issues that affect the country, and you all are aware, Raila and Uhuru Kenyatta have come out to say they held a 10-hour meeting before they came out to the public to tell them, we have now agreed on a way forward. Hakuna mtu mwingine alihusishwa maneno ya handshake. So that is the level of leadership ambaye inaona where they want to take the country. And we're in an agreement. Can you imagine the situation of our country today ingekuwa aje if it were not for the handshake?
tungekuwa namna gani sasa? Today we have peace, we enjoy tranquility, we can move happily. ODM members can go to Central Kenya wanapokelewa in our strongholds happily, so na hakuna shida. So wale watu ambaye hawaelewi handshake, people who do not believe in the handshake, wakae tu kando. Wacha wale ambaye they know what the future holds of nchi and where we want to take the country, to focus on what needs to be done. So haya ya siasa, wacha mimi niwaambie, wacha atembee my friend, lakini ile vumbi ataona siku za usoni, hata nyinyi mtashangaa. Nia yenu ya mabadiliko katika katiba ni, you know, when the right time comes, that's the negotiations zinazungumzwa. Everybody is airing their views, wanataka nini, wanataka kuonya, wengine wanasema mambo ya representation, mambo ya devolution, mambo ya governance, mambo ya parliamentary system. You know, issues are broad. So right now it's a consultative process. Let us hear everybody, and eventually tutaamua this is the path we want to go to the mwananchi with. Tukifika hapo, wanasema kwamba madai yenu ni kuwa mnataka kubadilisha katiba ili mngatue kutoka sasa mtu mwenyewe anaamua kwamba anajingatua na kumbe ni yeye anangatuliwa na kumbe mwenyewe anajingatua. Na mwenendo yake vile tunavyoona, katiba ibadilishwe isibadilishwe, nafasi yake ya kuwa rais inadidimika kila siku. Iwe katiba ya sasa hivi ama katiba ijayo ama katiba ya zamani, kwa njia yoyote nafasi inadidimika. Tabia yake mnaiona obviously. Sasa kama mtu anakuambia story hizi leo na yeye amepanga stories zingine, you know, sasa sisi wenyewe tulikuwa tunapinga mambo mingi sana ya Uhuru Kenyatta, lakini tumeona ile mwelekeo anataka. He is consulting with our party leader, anataka kuleta nchi shikane, so we move away from hii mazungumzo ya exclusion na division. Tutaka kuona inclusion. The main, the bone of contention here is that how do we unite the country, inclusion na hizo mambo. So ule mtu ambaye anaongea sijui hizi story, hata ajui anaongea nini.